మాస్టర్ ఇండస్ అంటాడు. పెయింటెడ్ గ్రాస్ హాపర్, ఇది ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉంది. దీన్ని థియోఫిలసరస్ పిక్టస్ అంటారు. ఏషియన్ కోయల్, ఇది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో దొరికింది. యూడినామిస్ కొలోపషియస్ అంటారు. ఒకేసారి లోపలే కూడా చెప్పు. సరే లోపలే మళ్ళీ కవర్ చేద్దాం, ముందు చెప్పు. ఏషియన్ పాంకివెట్, ఇది సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉంటుంది. పారాడాక్సస్ హెర్మాఫ్రోడైట్స్ అంటారు. ఇండియన్ పాంగలిన్, ఇది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో ఉంటుంది. మ్యానిస్ క్రాసిక్ కేవ్ డేటా అంటారు. బెంగాల్ మానిటర్, ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అండ్ వెస్ట్ ఏషియాలో దొరికింది. దీన్ని వెరైనస్ బెంగాలేనిస్ అంటారు. ఫ్యాన్ థ్రోటెడ్ లిజర్డ్స్, ఈ డ్రై ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో దొరుకుతాయి. దీన్ని సిడానా పాంటిసిరియానా అంటారు. ఇది గ్రేటర్ కౌశల్, ఇది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో దొరికింది. దీన్ని సెంట్రోపస్ సినెసిస్ అంటారు. లెస్సర్ గోల్డెన్ బ్యాక్డ్ వుడ్ పెక్కర్, చూడండి ఒకసారి. ఇది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్, మళ్ళీ శ్రీలంకలో దొరికింది. దీన్ని డైనోపియం బెంగాలెన్స్ అంటారు. ఇది రోజ్ రింగ్డ్ పారాకీట్, ఇది ఇది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో దొరికింది. దీన్ని సిటాకులా పురమేరి అంటారు. ఇది స్లెండర్ లోరిస్, ఇది ఇండియా, శ్రీలంకలో దొరికింది. దీన్ని లోరిస్ టార్డిగ్రస్ అంటారు. ఇదిగోండి ఇలా ఉండిద్ది అది. ఇండియన్ గ్రే మాంగూస్, ఇది ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో ఇంకా వెస్ట్ ఏషియాలో దొరికింది. దీన్ని హెర్పెస్టిస్ ఎడ్వార్డిస్ అంటారు. ది జాయింట్ స్క్వరల్, ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ సత్పురా రేంజ్ యాజ్ ఫార్ నార్త్ యాజ్ మధ్యప్రదేశ్ అక్కడ అలా. దీన్ని రతుఫా ఇండికా అంటారు. కామన్ బాస్, ఇది యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఐర్లాండ్, జర్మనీ, ఇండియా, చైనా, న్యూజిలాండ్ అండ్ ఆస్ట్రేలియాలో దొరికింది. దీన్ని వెస్ట్యూలా బుల్గేరిస్ అంటారు. స్మాల్ ఇండియన్ కివెట్, ఇది సదర్న్ ఏషియాలో దొరికింది. బివరిక్యూలా ఇండికా అంటారు. రసెల్స్ వైపర్, ఇది వెనమస్ స్నేక్, ఇది ఈస్ట్ ఏషియాలో, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో, ఈస్ట్ ఏషియాలో, సౌత్ ఏషియాలో దొరుకుతుంది. దీన్ని డబోయా రుసిలి అంటారు. కామన్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ లిజర్డ్, ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ద షవారి హిల్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ శ్రీలంకలో దొరికింది. దీన్ని స్కలోట్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇన్నర్ యానిమల్స్ చూద్దాం. రాయల్ బెంగాల్ టైగర్, ఇండియాస్ నేషనల్ యానిమల్, ఇది 10 to 15 years వరకు బతికింది. యావరేజ్ వెయిట్ ఫర్ మేల్ టైగర్ 225 kgs, ఫీమేల్స్ 155 kgs. నెక్స్ట్ ఇది స్లాత్ బేర్, దీన్ని మెల్సురస్ యూసిస్నస్ అంటారు. 65 నుంచి 85 సెంటీమీటర్ హైట్ దాకా ఉంటాయి. ఇది మేల్ అయితే 127 to 145 kgs ఉంటుంది. ఫీమేల్ అయితే 55 to 95 kgs. నెక్స్ట్ అక్కడ గోల్డెన్ జాకల్, దాన్ని క్యానిస్ ఔరస్ అంటారు. ఇది గోల్డెన్ జాకల్ ఇస్ ద మోస్ట్ మిదర్లీ ఆఫ్ జాకల్స్ స్పీషీస్ అండ్ ఆల్సో ద మోస్ట్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్.
దీని బాడీ లెంత్ 70 to 85 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. టెయిల్ లెంత్ ఒక 25 సెంటీమీటర్స్. దాని హైట్ 40 సెంటీమీటర్స్. ద గెస్టేషన్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ లెపర్డ్. దీన్ని పెంతర పార్డస్ ఫుస్కా అంటారు. దీనికి గట్టి లెగ్స్ ఉంటాయి. ఇది మేల్ 52 నుంచి 75 కేజీస్ వరకు ఉంటుంది. ఫీమేల్ 40 నుంచి 60 కేజీ వరకు. లైఫ్ స్పాన్ ఏమో 12 నుంచి 17. దీనికి మంచి ఐసెట్ ఉంటుంది. ఇది 10 నుంచి 12 ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది. 2 to 2.6 సెంటీమీటర్స్ ఫీల్డ్ హైట్ మీటర్. ఇండియన్ పైథాన్. ఇది మ్యాక్సిమం 6.4 మీటర్స్ 21 ఫీట్ లెంత్లో. వెయిట్ ఏమో 91 కేజీస్. అయ్యి 20 ఇయర్స్ వరకు ఉంటాయి లైఫ్. బెంగాల్ మానిటర్. అక్కడ ఫాక్స్ మర్చిపోయాను. డాగ్. బెంగాల్ మానిటర్. వారణాసి బెంగాల్ ఇస్ చెప్తాను నేను లేదు. జస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా వెస్ట్ ఏషియాలో దొరికింది అంతే. నిల్గాయ్ డీర్. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఏన్షియంట్ యాంటిలో. ఇది మేల్ అయితే 109 to 288 కేజీస్. ఫీమేల్ అయితే 100 to 213 కేజీస్. బ్లాక్ బక్. ఇది యాండులో సర్వీస్ క్యాప్రా అంటారు. ఇది 74 నుంచి 84 సెంటీమీటర్స్ హైట్ వరకు ఉంటుంది. మేల్స్ ఏమో 20 to 57 కేజీస్ వెయిట్. ఫీమేల్స్ ఇలా ఇక్కడ సరే. లైఫ్ స్పాన్ ఏమో 15 నుంచి 18 ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది. క్రస్టెడ్ పార్క్యూపైన్. ఇది సదర్న్ ఏషియా ఇంకా మిడిల్ ఈస్ట్లో దొరుకుతుంది. సాంబార్ గీర్. దీనికి 102 నుంచి 160 సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉంటుంది. లైఫ్ స్పాన్ 16 to 20 ఇయర్స్. ఇండియన్ పీకాక్. ఇండియా నేషనల్ బర్డ్. ఫీమేల్స్కి చిన్న టైల్ ఉంటుంది. ఈ 20 ఇయర్స్ వరకు బతుకు. స్పాటెడ్ డీర్ ఆఫ్ చేయడం సక్సెస్. ఇది 90 నుంచి 170 సెంటీమీటర్స్ హైట్ వరకు ఉంటుంది. వెయిట్ ఆఫ్ మేల్ ఏమో 30 to 75 కేజీస్. ఫీమేల్ ఏమో 25 to 45. ఏషియన్ ఎలిఫెంట్. ఇది హైట్ 7 to 12 ఫీట్. మ్యాక్సిమం 3 to 7 టన్స్ వెయిట్. ఫీమేల్కి టచ్ ఉండదు. స్మాల్ టచ్ ఉంటుంది. ఈ 6 ఇయర్స్ వరకు పడుతుంది. 60